Всім доброго недільного ранку. Вітаємо вас і запрошуємо сьогодні поспілкуватися з нашою прекрасною Анушею. Ануша Шрешта, вона має таку особливу любов до сторітелінгу і до читання казок. І насправді у Ануші сьогодні невеличке свято, тому давайте поставимо їй всі якісь отакі от вітальні шапочки, тому що у Ануші сьогодні 400 днів, як вона кожного дня читає казки дітям онлайн. People are congratulating you with the 400 days of Thank you. storytelling for children. I was Thank telling you. this thing to them. And I introduced you shortly, and I think we can start. Thank you. Thank you, Anna. And thank you for introducing me. And I don't understand anything that you said. I didn't understand anything. But I hope there were good words there. Oh, for sure. I mean, I told them that you are Anusha Shрешta and that storytelling is your passion, and actually you are doing this consistently for 400 days today. So I ask people to congratulate you, and basically that's it so far. So feel free to add everything, and I will translate everything to the people. Thank you, Anna. And if you allow me, I have prepared a short presentation for you all. Of course. And is it okay if I share my screen and begin? Yeah, it's I already set everything, so you can share the screen. Друзі, Ануша підготувала для нас презентацію, тож вона зараз поділиться своїм екраном з нами і почне розказувати нам секрети сторітелінгу. Can you guys see my screen, everyone? Yes. You can? І бачать екран, так? Yes, I think everyone sees it. Thank you. Yes. Thank you, everyone. Thank you, Alexandra. Thank you, Ipa. Thank you, everyone. And I'm so honored to be here. Oboho Ranku, good morning. And thank you so much for your time today. And I feel very privileged to be among you all. I would like to introduce myself. Like Anna said, I'm Anusha, and I'm currently living in Australia. And I was born in Nepal. And I help build, and I'm leading a network of educators worldwide called Education Influence. And like Anna said, I've been telling stories, reading stories for children, parents, and teachers all over the world consecutively for every day on Facebook Live. And today is my 400th day of consecutive story time. And it's such amazing that I could do this with you in this auspicious day for me, because it's very special because I have so many memories of my storytelling days. And I'm so honored to be here, and I would like to share it with you so that we could initiate the storytelling with Anna, and we can learn something together. So I would like to start. Let me translate this part. Yeah, sure. Отже, друзі, Ануша, по-перше, всіх вітає, всім дуже вдячна за те, що ви тут присутні. Також вона рада, що і вважає за честь бути тут і допомагати українцям, тож для неї це особливо важливо. Ануша народилася в Непалі, зараз живе в Австралії. В Австралії зараз вечір неділі, і вона займається також проєктом, який називається Education Influence. Вона розкаже про нього також трошки пізніше. Вони влаштовували конференцію цієї осені, ми також були на ній присутні. І Ануша щодня читає свої історії у Фейсбуку. І от сьогодні 400-й день, і Ануша говорить про те, що для неї дуже символічно допомагати нам і в той же час святкувати чергову, це не річниця, але чергову круглу дату. От, yes. Thank you so much, Anna. And I would like to start by introducing you to Education Influence. So we were very fortunate to meet Anna. She's one of the global influencers representing Ukraine. And she recently participated as a speaker on our global conference with a session, Montessori Education During the War. It was very inspiring and very influential. So during the Q&A sessions, we
initiated the idea of having story times for Ukrainian children. And we discussed that stories will not just distract children away from the stark reality, but will also add pleasure for the speaker and listener. And today here I'm meeting with you all amazing educators, and it's so amazing. So now we launch various events on education influence, and they all provide free professional development sessions to teachers. So on March 2022, last year, we did a special fundraising event. It was called Story Time for Ukraine. And during that event, 40 educators from all over the world came together as storytellers. So it was 12 hours of non-stop story times, and we raised around 2,500 Australian dollar for one of our Ukrainian influencer, supporting him and his family during the war. And he was really grateful, and I'm happy to share that he's doing very well, and his family and himself and his family are safe. And I think he moved to Switzerland. He's in Switzerland now, and they are safe, they're healthy, and then they're doing really well. And I also would like to note that he was one of our first influencer, and he was from Ukraine. And when he called us, we all came together and helped him. So education influence has been inspired by the idea that educational resources should be made accessible all across the globe, regardless of geographical and temporal differences. So if you like to showcase yourself as an educator, share your resources and collaborate globally, education influence will help you. And today, at the end of our session, I would like to invite you all to be a global influencer on our platform, representing Ukraine. And I will be guiding you, and also will be approving your profile live, because what we do is people apply to be an influencer, and we check their profile, and their profile is approved within 24 hours. But I will be approving your profile live in this session, and where I will help you one by one, step by step, and every step of the way during the session, at the end of the session. Let me translate, because that was a big part. Отже, Ануша розказала про Education Influence. Це проєкт, ви тут можете на екрані побачити сайт і карту, в яких містах, в яких країнах знаходяться інфлюенсери по всьому світу. В Україні ви бачите, що їх двоє. Один з них – це я, і я була присутня на конференції, яка була якраз цієї осені. Це те, про що я казала. Я піднімала тему Монтессорі освіта під час війни. Також на сайті можна подивитися записи конференції, в тому числі і мій, але там дуже багато освітніх класних записів, і рекомендую сходити подивитися. Але в той же час на цьому сайті можуть реєструватися усі викладачі, яким цікаво бути присутніми на мапі і обмінюватися знаннями, ділитися своїми знаннями з різними педагогами з різних країн. Ануша розказувала також історію про те, що навесні, в березні, вони з інфлюенсерами об'єдналися і створили, у них був марафон сторітелінгу для України, де вони збирали гроші і передали їх іншому інфлюенсеру з України, який потрапив в дуже скрутну ситуацію, і допомогли йому із неї вибратися. І зараз він в безпеці, він зі своєю родиною в Швейцарії, і в нього все добре. Це просто як одна з таких історій, яка, де міжнародна спільнота допомогла Україні. І Ануша закликає вас всіх також реєструватися, всіх, кому є чим поділитися, хто хоче бути включений в цю мережу. Діліться, і, власне, в кінці сесії ми будемо робити це онлайн. Зазвичай процес реєстрації може тривати там 24 години, але Ануша сьогодні в кінці сесії всіх прямо в режимі онлайн підключить на цю платформу. Всіх бажаючих. Тому поки що продовжимо, а в кінці поговоримо більш детально про цей момент. Yep. Thank you, Anna. Thank you, everybody. Now, I would like to share my story, experience as a storyteller, my stories as a storyteller. And first of all, a little bit of introduction on what stories are. So, from my understanding, stories are told to lull children to sleep, to convey messages, to heal the mental and psychological trauma, to rewrite history,
and to divert attention away from the mundane and tiring day-to-day work. So stories are important for children, especially because, you know, they can hear people's experiences, you know, and they're presented in a very simple language and in a very funny manner. So as a learning tool, storytelling can encourage students to explore their unique expressiveness and heighten a student's ability to communicate thoughts and feelings in a very coherent manner. And stories Can tend I to be... stop you? Yeah, Because I don't want to miss anything, so sure. I will stop you. Отже, друзі, Ануша розказує про те, що чому історії важливі. Історії, вони мають неймовірну силу зцілювати і ніби переписувати історію. Вони мають силу перемкнути увагу дитини з того стресу, в якому вона знаходиться, на щось цікаве і щось захоплююче. І також вони грають важливу роль у формуванні емоцій. Тобто ми розказуємо історії, це можуть бути історії з реального життя, але вони підкріплені якимись емоційними забарвленнями. І це теж допомагає дитині зрозуміти ці емоції і виразити їх правильно через інструменти, які ми моделюємо. And stories seem to be most, suitable choice due to its potential to help students embrace both skills. So it will be listening, speaking, reading, and writing. And we all know those are the most important skills. And you know, it is more effective because it has motivational benefits which are embedded in the stories. Отже, Ануша говорить про те, що також сторітелінг допомагає дітям краще засвоювати навички читання, письма, слухання і відтворення. І особливо ефективне слухання дуже сильно тренується за рахунок того, що історія наповнена такими емоційними і цікавинками, і постійно включається якась взаємодія з дитиною, і дитина постійно включена в процес слухання. І також це через взаємодію провокується якраз активне бажання проговорити щось, і вони вчаться більш розгорнуто говорити свої думки. Це такий мотиватор для дітей обговорювати і, власне, думати. Yep. An educator can use stories to develop more efficient listening, more fluent speaking, and ability to read and write effectively and easily, like we discussed. And if we are, teaching a topic and you teach it like a story, and then you get their undivided attention, and that attention is very powerful. And I have such an amazing experience with that word attention, because it is just so powerful that it can invigorate change. So for example, and not as a storyteller, but I was a student. I remember my teacher who used to teach me in school. It was 25 years ago. So I was in school and he was a teacher, and it was 25 years ago, and he used to add stories and make his deliverance so interesting. And to this day, I remember his words, his story, his topic, and his lesson. Like to this day, I don't remember anything. I don't remember passing out. I don't remember, the subjects that I learned. I don't remember the stuff that I wrote in my exams, but I do remember his words and his stories and the lesson that he taught that day 25 years ago. And it amazes me to think how powerful storytelling is. And the students and our listeners can encounter words and experiences and live those experiences in their imagination and understand the topic in their own way. And they can make the most of language. Отже, окей. Що найважливіше, будь-яку тему можна розказати через історію. І це те, що підкреслює Ануша. Чому це так важливо? Чому історії важливі? Яку би тему ти не взяв, ти можеш розкрити її через історію. І історія з емоціями, з усіма цими перипетіями, логічною якоюсь послідовністю, вона захоплює увагу дитини. А увага – це саме головне, що нам потрібно взяти для того, щоб допомогти дитині і навчити її чомусь. І
Ануша ділиться власними переживаннями зі свого дитинства і згадує про те, що ті викладачі, яких вона насправді пам'ятає, це ті, які вміли класно розказати історію, зачепити якоюсь емоцією. Я думаю, що якщо, наприклад, в мене зразу теж флешбечнуло мої спогади про моїх вчителів, які теж розказували історії. Я думаю, що у кожного з вас є такі історії. Буде круто, якщо ви поділитеся або в коментарях зараз, або після сесії. І ми обов'язково теж передамо Ануші. І також важливо розуміти, що все це підштовхує дитину до розвитку мови, так чи інакше. And the students and our listeners can encounter words and experiences. And for example, I had a viewer from India, and she's a little girl, and her mother wrote me that she loved one particular story I told and has been asking many questions and is very scared. And I was like, what happened? The story was called Somebody Swallowed Stanley, and the Stanley was a plastic bag floating all over the ocean. So I was reading like, the whale swallowed the Stanley. Oh no! And I was yelling the whole time in the story, and the girl was so scared, and she's been asking questions to her mom, and her mom explained her the meaning of the story. And then at the end, she told her that she was determined to do something for the ocean when she grows up. And the mother messaged me like, you're gonna make my daughter an environmentalist, I'm sure, because she's very upset about it, and she wants to do something, and she's really worried about Stanley. And I know it's just a plastic bag, but she's worried about her. And I was like, I know. And it's just so magical that it invigorates the social senses in children. Отже, Ануша поділилася історією зі свого досвіду, коли вона читала книжку, яка називалася «Хто проковтнув Стенлі?». І Стенлі – це був пакетик пластиковий. І коли це сталося в історії, то Ануша розказувала це дуже емоційно, вона прям кричала, що «О Боже, хтось проковтнув Стенлі, і це так жахливо!». І одна з дітей дуже перелякалася і почала задавати мамі дуже багато запитань. Хто такий Стенлі, чому так сталося? Вона не зовсім зрозуміла контекст. Мама пояснила їй контекст, і потім написала Ануші про те, що це сталося, і дитина продовжує відвідувати сторітелінг, дивитися відоси, але при цьому дитина дуже зацікавлена, і вона стала вона зрозуміла взагалі, що таке пластик, як він впливає на довкілля, і її дуже зацікавила ця тема, і вона тепер, мама вважає, що дитина буде займатися такими екологічними ініціативами в майбутньому, і що Ануша її на це надихнула. І дитина вже починає робити якісь там власні маленькі кроки на шляху до цього, але це все почалося з того, що вона послухала емоційну історію. Thank you, Anna. So as an educator, you also have to have public speaking skills. When I said public speaking skills, it's not like, it's not like a speaker in front of an audience or a speaker in front of conference. It's not like that kind of skills what I'm talking about. It's just a basic skills, where you have to build a teaching method where you empathize with your students' attention and you improvise as you go. So stories can help child become confident. And I'm amazed by one experience that I had with my cousin's daughter. So my cousin's daughter is 10 years old. And one day my cousin sends me her picture while she's standing in front of a mirror holding a book. So what I do is when I read stories, I don't just read line by line. I try to narrate them. So for example, this is a story, right? So it's about 3 bears. So what I do is, so when I read stories, for example, it says, Papa Bear was bringing in a tree from the forest, and Mama Bear was preparing Christmas pudding. And I say like, Papa Bear is so strong, everybody's literally dragging the whole tree, and Mama's pudding looks so delicious. Are you both watering our eyes?
So I do this with all the lines, especially the lines which makes it interesting. So what my cousin's daughter did was she did that. She used to mimic that in front of the mirror, and my cousin noticed it. And what she told me, and what we did was we organized a whole family together where she was the storyteller and she will be telling us the story. And she held the book and she did exactly like I did. I mean, she was confident. She introduced herself as a storyteller. She was telling a story. Then we all listened, but she had our attention. She was so confident. She was like, okay, guys, today I'm going to read Santa Claus and 3 Bears. Yay! How excited are you? And we all were giggling and we were all smiling. And I was so happy because she was there, confident and already a storyteller. So you could see how it reduces the stage fright when you make a child believe in everything. And she's more communicative. Now she's more confident. She's more confident with her friends because she can do that. She believes that she can do that. So when you are confident, you inspire your student to be confident. Отже, дуже важливий момент, що ми вчимо дитину бути більш впевненою у собі. Як ми цьому навчаємо дитину? Ми даємо їй базові знання публічного спікінгу, публічних виступів. Не в сенсі того, що вони будуть, і це стосується вчителів в першу чергу, тобто не в сенсі того, що вам треба навчитися, як виступати на широку публіку, на конференціях і всякі такі речі. Це більше про вміння захопити увагу і просто бути в процесі. І в свою чергу, як сильно це впливає на навички соціального спілкування з іншими. І як побудувати оці базові навички, найпростіші, такі, щоб ви могли легко розказати історію своїй дитині або дітям в класі. Це імпровізація, і це таке мімікування і максимальні розповіді про те, як це може бути. Зараз нам Ануша продемонструвала, як вона читає свої казки. Я зараз принесу вам книжку і покажу, як це може бути просто покажу на іншому прикладі, як це можна використати. Ануша, 1 second. I will bring the book so I can do the same as you did, so people can understand. Thank you, Anna. Thank you, everyone, for listening. Okay. I have my book. Тож, коли Ануша читає книжку, наприклад, вона не просто читає її рядок за рядком, а вона описує все, що вона бачить. І вона описує це дуже емоційно. Тобто, наприклад, якщо тут написано «Зія мала дірку у своїй кишені». Потім вона описує «О, дивіться, у Зії така велика дірка у кишені». І там навіть були камінці, і всілякі жабки, і такі от речі. І через отаку емоційну історію діти дуже сильно включають увагу, вони слухають і вони відчувають вашу впевненість. І це надає їм впевненості, тому що вони починають моделювати вас. І якщо ви почуваєтеся впевнено і розказуєте все з таким от запалом, вони відчувають і переносять його на себе, і потім несуть це далі, і таким чином вибудовується їхня впевненість у собі. От. Ануша поділилася історією про те, як її родичка також навчилася цьому от якраз через такі сімейні посиденьки, де вони розказували історії всі разом. І її родичка так от взяла, теж розказала і відчула прям наскільки в неї у самої впевненість у собі зросла, а згодом і у її дітей. Yep. Thank you, Anna. So why it is important storytelling in education? Why storytelling is important in education? So stories are written and told to express one's vision and dreams of life, to inspire change, to inspire innovation. And, stories very often speak out people's voices and, they share local experiences. Now, they are often, transmitted from generations to generations. And it also has, show us the deeper realities of pain,
and pleasure and suspense and anger and frustration and hope and inspiration, and it is a medicine for healing. It is very important for children. It is very important that we tell stories to children in a very simple language, in a very funny manner, and we implement storytelling in education. And also, I've written, I read an article in online from Harvard Business Publishing, and I would like to quote a quote that I read there. The quote says, a goal in every communication is to influence your target audience, to change their attitude, belief, knowledge, and behavior. And we can actually do that if we add storytelling in our practice, in our education. Thank you. Головними такими важливими, найважливішими речима в сторітелінгу у освіті є натхнення на зміни, натхнення не тільки дітей, а й батьків, а й викладачів. Що такі історії? Ми через них ділимося досвідом, причому ділимося локальним досвідом з різних регіонів. Це може бути такі маленькі елементи, які включені в казку, але вони можуть бути підсилені і таким чином краще пояснені дітям. Тобто це підсилена реальність, така поглиблена реальність, де діти можуть зрозуміти дуже великий широкий пласт культури різних країн просто через казки. Також не тільки культурні пласти, але й історичні, тому що ми говоримо про казки, які передаються з покоління в покоління, історії традиційні, казки народів світу, всі ці речі, це теж розказує більше про минувшину, і можна прослідкувати всі також історичний контекст. Важливо розказувати історії у простій манері, у такій забавній манері, це має бути цікаво, і тоді діти за ними потягнуться. Ну і те, чим ділилася Ануша з Гарвардським університетом, вона писала для них невеличку статтю, і там вона наголосила на тому, що основною метою є зміна тої аудиторії, на яку ми орієнтуємося. Якщо ми орієнтуємося на дітей, то, відповідно, зміни мають бути налаштовані на них. І треба завжди ставити собі питання перед тим, як починаєш читати цю книжку, що саме я хочу змінити в головах цих дітей через прочитання цієї конкретної книжки. Yep. Thank you, Anna. So stories, it just can increase children's vocabulary because children are student have an observant mind. So they can learn a language and they can communicate spontaneously if we add stories in our lessons, in our topics. So younger minds make connections between fairy tale worlds and real life situations, which helps them develop problem-solving skills. Отже, Ануша розказує тут про абсорбуючий розум або поглинаючий розум. Думаю, багатьом із вас знайома ця концепція. Це розум, який поглинає все, що бачить навколо себе. Це така фіча, особливість дитячого мозку, яка присутня у всіх дітей. Вони дійсно поглинають все, що їх оточує, в тому числі і казки. І це допомагає їм, власне, якщо ми не говоримо, тут не йде мова про казки з видуманими якимись персонажами нереалістичними. Якщо ми говоримо про якісь історії, то такі історії допомагають дітям створювати зв'язок між реальністю, в якій вони живуть, і цими історіями, і розвивати їх когнітивні здібності, а саме здібності розв'язувати проблеми, тому що вони вже навчаються цим моментам, вони деякі проблеми розв'язують у цих казках, вони бачать, як це може регулюватися. Фактично, це така рольова модель без реалістичних ситуацій навколо, але з розповідями про них. So now we are going to learn about making storytelling more fun and more active. So when you're telling stories, as a storyteller, you have to become an actor. You have to change your role. I mean, not saying something, but you have to do something.
where using words plus movements of the body, hands, legs, eye contact, and facial expressions, because it works. It very, very works. At times you have to speak very loudly, or you have to speak in a very soft voice, in a thick voice spoken by an adult or an old man, or a thin voice spoken by a young child. So for example, I would like to show you something. So again, there's 3 bears, story of the 3 bears. So this particular page says we have a conversation from the 3 bears. So we have the papa bear, we have the mama bear, and we have the baby bear. So papa bear says, let's take a walk while the pudding cools. Said papa bear. We can see all the Christmas lights, said mama bear. Said baby bear, and 3 bears set out together. Now, as you can see, I am really making the life happen here with the 3 bears. I'm being the papa bear, I'm being the mama bear, I'm being the baby bear. And it can really drive the emotion. Sometimes baby bear is crying. And I was like, I'm sorry, Tom, I didn't do anything wrong. And papa bear be like, I do not expect this from you. What's wrong with you? I'm sorry, Tom. I'm sorry. And you know, when you do that, children are actually making their face, and their faces are very red. So you have to imagine yourself as an animal or as a bird, you know, demanded by the story. So it's just not for the viewers, but for you as well, for the storyteller. It will be a very amazing experience. Ануша розказує нам про необхідність і важливість читання казок, читання історій через використовуючи своє обличчя, використовуючи зміну голосу, використовуючи рухи рухи ніг, рухи всього тіла, іноді, можливо, навіть перкусію, але головне, щоб ці зміни, вони були відповідні до того, що ви читаєте і яка зміна є. І зараз Ануша продемонструвала, як на прикладі історії з 3 ведмедями, мама ведмідь, тато ведмідь і дитина ведмідь, можна в контексті одної сторінки, де є фрази від всіх 3 учасників історії, просто прожити і проговорити якусь фразу, як тато ведмідь, проговорити якусь фразу, як мама ведмідь, і тоді я так умовно зараз імпровізую, бо в мене немає цієї книжки, але суть ви зрозуміли, я думаю. І от таким чином діти, знову ж таки, все повертається до їхньої уваги, вони починають це все самі пародіювати і копіювати, і це їх не тільки веселить, але і показує їм, як можуть звучати різні голоси, і як вони можуть це собі проявляти у своєму житті в майбутньому. Thank you, Anna. So, and you will have to be happy, and you will have to giggle a lot. You know, you have to show your good-natured attitude, your good-natured posture. I mean, positive emotions and optimism, you know, make children happy, and they have positive attitudes throughout the storytelling time, and you know, they have positive vibes going around with them. So when you giggle, they giggle, and you know, the 20 minutes you spend with them can make their day. So, you know, they will realize that the happy feeling is something that you can get every 20 minutes, and they will anticipate their story times. And I will just tell you this, that you will be their role models. So in my, 400 consecutive days, if you see my videos, I'm giggling in all of them. You know, it has given me such a therapeutic experience. So someday I'm stressing about my work. Someday I call my parents and my mom is sick. And someday I had COVID. You know, so I had COVID and I couldn't even raise my voice. Some days I had a fight with my friend, and I was such in a bad mood, and I was very sad. And I was living my life in those 400 days. But at 7, no matter what, when the storytelling time happened, I smiled and giggled, and that vibe was there, and it just uplifted me no matter what I was doing, no matter what I was going through. I was just, you know, it was actually helping me. I mean, I was helping them, obviously, but it was helping me. I was still smiling. The way I'm like that, the way I'm right now, I'm like that.
So 400 days, if you see my videos, I'm like this all the time. So you can see that it's not that I'm happy all the time and my life is all good and everything is good. But I'm so happy that I spread happiness. So that's what the environment, that vibe, and that vibe will keep the children going, and it will motivate them. And I can assure you that it will. Thank you. Ануша підкреслює важливість того, щоб бути смішним, забавним і проявляти це всім своїм обличчям, всією своєю позою, всім своїм нутром. І от у Ануші вже 400 днів іде цей експеримент зі сторітелінгу, і вона не зупинялася ні на день, і вона ділиться тим, що, звичайно, неможливо бути завжди в хорошому настрої. А є ситуації, коли ти хворієш, коли ти посварився з другом, коли щось сталося, коли твоя мама захворіла, коли будь-що, багато різних історій, неможливо бути завжди в хорошому настрої, особливо, якщо ми говоримо зараз про нинішні реалії українські. Але цей момент, коли ти заходиш в ефір і починаєш розказувати історії, нагадую, що Ануша робить це щодня, це просто вона переключає тумблер, вона вмикає посмішку, і вона працює з дітьми, вона транслює тільки позитив, тільки цю радість, ну і те, що в книжках, власне, ті емоції, які є в книжках. Але важливо зрозуміти, що це також терапевтична сесія і для неї. Ануша ділиться тим, що це більше навіть було корисним для неї, в першу чергу, не тільки для дітей. Тому що це допомагало їй перемкнутися від своїх проблем, переключитися і відчути себе корисною іншим дітям, і просто посміятися, поржати. От якщо взяти, включити її відео, то можна побачити, що в кожному вона буде сміятися, вона буде жартувати, і це те, до чого вона заохочує нас всіх. Yep. Thank you. So as I've said, it just creates this happy vibe going on, and they just feel very inspired to see the consistency. For example, mom and dad, I mean, they love us, but their love is consistent because they love us every day. Every day we grow up, we see their love, and it's consistent. And because of our parents' love, and because how our parents shape us, it's the individual that we become today. And because of its consistency, and it also applies in storytelling, you know. So when you are consistent, you inspire them to create change. And for example, one little girl in New Zealand, she says that she wants to be a storyteller, and she wants to do it for a living because she wants to do it every day, and she wants to earn money, and she wants to be famous. But it's just like when you're consistent, you inspire them to create change. I mean, you become their role model. There is no secret formula. You just go in your happy zone, and you create a safe, happy environment, and where you model your student and their vibe and everything, and you empower them, especially in Ukraine, when it is so crucial to get the children out of that traumatizing crisis, because they have experienced something that no one has experienced, and the mom and dad do not know what to do, the teachers do not know what to do, what's going on, and it's the very first of the kind that's been happening. So this experience that we are trying to initiate now can really empower them, and they can seriously create change. Because if we can do this consistently, then what happens is that they will look forward to hearing it every day. Because, well, it will not happen if you do it 100 days, for example. It might take us like 500 days, it might take us 600 days, but it will happen when we be consistent, and it can really help the psychological pains that they are suffering right now. Yeah. Отже, Ануша розказує нам про те, що дуже важливо тут бути постійними, бути включеними в цей процес і не переривати його. І вона порівнює цей момент з батьківською любов'ю. Наприклад, коли ми маленькі, ми оточені батьківською любов'ю з дня в день. Кожного дня ми бачимо підтвердження батьківської любові, і ми ростемо з кожним роком, але все змінюється, але не змінюється цей фактор любові. І це, власне, допомагає нам зростати, змінювати щось на краще, робити якісь великі відкриття,
творити, власне, це така внутрішня сила підтримки. І так само, якщо ми говоримо про сторітелінг, то дуже важливо, щоб він був теж постійним. Саме тому це такий анонс, ви дізнаєтеся про нього першими, ми будемо анонсувати це сьогодні в наших соцмережах, що з наступного тижня ми будемо починати серії онлайн-казок у Фейсбуці, і по п'ятницях Ануша буде читати казки англійською, а по понеділках і середах у нас будуть дві прекрасні українські дівчинки. От одну з них я тут бачу, є Марія, а Маринки зараз не бачу. Не бачу. У нас будуть казки тричі на тиждень у нашому Фейсбуці. Дівчата 2 рази на тиждень будуть читати українські казки українською мовою, а раз на тиждень Ануша буде читати нам англійською казки для дітей. Ось. І от тут дуже важливий цей момент послідовності, тому ми постараємося тримати це стільки, скільки це буде потрібно, і стільки, скільки це буде можливо. Ануша каже, що не зразу приходять результати. Це може бути 50 сесій, може бути 100 сесій, може бути 500 сесій. Ми ніколи не знаємо, але наша задача залишатися настільки послідовними, наскільки ми можемо. І ми будемо старатися. Yes. Thank you, Anna. And I would like to show you a way that we can go live through Facebook, because I think, Anna, we will be going through Facebook Live, is it? Yeah, I think Yes. so, yeah. Yeah. So what happens is when you go live, so this is the way that we can go live to Facebook. But it's really important when we know how can we go live to Facebook, because when we're reading books, we don't want our books to appear backwards. We want it to be appear. We don't want it to have words that we can really read. And this is the way you do it. You write a title, press go live, then you go to settings. And then you flick the camera so that the book does not appear backwards. And when you go live, you make your video horizontal, because in that way, as you can see, if you make it vertical, you cannot really see the whole book. But if you make it horizontal, you can see the whole book. So it's not a rocket science. It's really simple. You can do it anywhere. So for example, my life is I have to carry one book, one tripod, everywhere I go. And sometimes I don't even have tripods. So what I do is I have a phone, I have a data in my phone. So I have a 4G in my phone. So even I don't have tripod, I just put my phone wherever it can hold. For example, a pole or in a stack of books or table. So they can see my photo and they can see this book very clearly. So this is the space that I want, so that they can see the words, they can see the book clearly. All the settings are right. And I go live and I make sure that when I turn the pages, like if this is the screen ratio I'm going, I make sure that if I'm reading this page, I make sure that the illustrations I can see properly and the letters can be seen properly. And I read the letters and I pick through it and I just make facial expressions like I did before. It's just like, it's not how you read it mundanely. It's not like a routine. It's not like a job that you have to read one by one. It's just they have to see that you really enjoy it. They have to see that you're really passionate about it. So if you're reading a line, for example, this line. So if you're reading this line and it says 3 bears felt the house rumble and shake. Guys, it's rumbling and it looks like an earthquake. And then again, I go there and I read this, and it makes it so interesting, and they're really anticipating. So you have to really make sure that the words can be seen properly and the illustration can be seen properly. So this is very easy. You just need an internet. You have to have an internet and you have to have a phone. It can be iPhone, it can be Android, it can be anything. You just need the internet and a phone, and a book as well, and a real book, and then you can go live anywhere. Отже, Ануша розказує нам про те, як, власне, вона влаштовує свої онлайн-сесії, і якщо вам буде цікаво, то ви також можете влаштовувати свої сесії, або якщо вам буде цікаво робити це з нами, то ви можете робити це з нами. Вона просто заходить у Facebook Live. Дуже важливо перевернути камеру, щоб всі слова в книжці були означені правильно, а не дзеркально. От. Тому вона вказує, що тут можна піти в налаштування і розвернути камеру. І також вона завжди рекомендує брати з собою трайпод, цю паличку, на яку ти можеш поставити телефон.
Але не обов'язково це, звичайно, можна і не брати, але це залежить більше від того, як вам зручно. Ну, і якщо поставити зараз там в вертикальному положенні не всю книжку видно, але якщо поставити телефон горизонтально, то буде видно і книжку, і Анушине обличчя збоку, і або ваше обличчя, і все працює чудово. Ну і обов'язково важливо підготуватися і мати можливість, коли читаєш книжку, не просто її читати, а тримати її перед собою, щоб діти могли бачити всі картинки і фактично розказувати історію, розказувати той текст, що є на картинці, а також коментувати все, що відбувається на картинці з усіма емоціями, так як це показала Ануша. Thank you, Anna. And also have this settings where I go live with a software and a webcam. So this is what I do when I'm home. So here, if you can see this is my setup. This is for where I do story time. So what it happens is that I can go live and they can really see my whole book, and they can see me in this little window. They can see my whole book. And when you are home, and if you have a computer, and if you have a webcam, this is very easy. So if you just need a computer and a webcam. So if you do, you can email me, and then I can share you a detailed process on how can we use this OBS software. So what it does is that you can go live where students can actually read the books. You don't have to hold them, and it's really easier for them to read. If I have to hold them, I'm moving all the time, and I'm flicking this, and light doesn't show, then I have to do this. Sometimes it really helps when you have the settings when you are home. So if you have a webcam, you need a webcam and you need a laptop. So this image is from my laptop camera. Yeah. And this image is from the webcam. So it's really easy. So this is the webcam that I have. So I'm just attaching it somehow, and it's a very messy setting because this is my work days, and I have to remake it every time for my story time. So this is like a simple setting that anyone can do. So if you have a webcam, if you have a computer, and if you're doing this, then I will help you to do that. Yeah. Тут Ануша ділиться з нами тим, як може виглядати робочий стіл, якщо ви працюєте за комп'ютером, ви плануєте робити це за комп'ютером. Чому це важливо? Тому що якщо ми розказуємо історію, як в попередньому випадку, просто поставивши перед собою телефон, тримаючи книжку і розказуючи, то ми рухаємо книжкою, і діти не мають можливості її читати. Тому круто, якщо є можливість читати в такому форматі, як це робить Ануша, вона кладе книжку перед собою, на книжку вона направляє веб-камеру, а сама включає ще камеру свого ноутбука, і таким чином у неї в програмці зводяться ці дві камери, і вона, як ви бачите, не в маленькому квадратику внизу, а книжка вся розгорнута на екран. Це те, що вона зазвичай робить, і якщо вам цікаво конкретно, більш детальніше, як саме вона це робить, можете написати їй на пошту, anusha@educationinfluence.com. І також, в принципі, оце і все. Вибачається за трошки месі стіл, за те, що він трошечки не прибраний, бо вона кожного дня створює цей сетап з нуля, тому що це одночасно і її робочий стіл, тобто вона цілий день працює, а ввечері ще займається цією історією. От. Такі справи. Yep. Thank you, Anna. So this is the end of my storytelling presentation, and at the end of the session, I would like you all to join Education Influence, and I will be helping you, and I will be showing you how to do that, sharing my screen and opening my own profile, a different profile, and I will be guiding step by step. But before I do that, over to you, Anna. We're gonna do amazing things, so over to you. Отже, Ануша зараз закінчила зі своєю презентацією по сторітелінгу, і зараз вона би хотіла допомогти всім бажаючим зареєструватися на платформі Education Influence. І ми можемо це зробити прямо зараз в прямому ефірі. Ануша, should I ask everyone who is willing to do that so we can find the first volunteer and start? Okay. Sure. Друзі, хто хотів би бути першим волонтером, хто хотів би зареєструватися на цій платформі, платформа, ще раз нагадую, вона для того, щоб обмінюватися знаннями з різноманітними педагогами з всього світу. Хто хоче бути першим? Ми допоможемо увесь процес провести, він доволі швидкий, буквально пару хвилин займає.
Можна підняти руку. Чи просто мікрофон ввімкнути і сказати, що я готова. Бачу, що в нас одні дівчата. Давайте я буду готова. Давай, Марійко. So Maria will be our first volunteer. And Maria, by the way, is the person who will do the storytelling on Ukrainian on Mondays. Nice. Hi, Maria. Nice to meet you. So tell us what you should do now. So Maria and me, and who else? Is it just two of us? Maria is the first one. I think I thought we should show to everyone how to do this, and then the second volunteer will go and. For the storytelling. Oh, for the storytelling, the third person is not present here right now. Oh, right. Okay. So Yeah. are you talking about education influence, joining education influence? Yeah, and Maria wants to be the first volunteer to join education wow. influence. Wow, that's amazing, Maria. Okay, so Thank you. okay, I just want to stop sharing my screen, and I would like to open a window so that I can show you. So Maria, do you have a phone or a laptop with you? Марія, у тебе є з собою телефон чи лептоп? Ну, ти ж Так, я телефон маю. телефон є. Telephone. Yep. Okay, good. Okay, now what I want to do is I want you to go to, I'm going to add you in a chat box. So I want you to go to educationinfluence.com. Can you send it to I've the added chat? in the Yes, chat you box. send it. Зайди з телефону в цей, на це посилання, що скинула Ануша. Угу. Зараз я маю це ввести, бо я дивлюся на лептопі сина, а в телефоні можу це зробити. Ага, okay. So Давай. she will go to from the phone because she is with us from her laptop. Okay. But she will enter the whole thing from the phone. She needs a little bit of time. Sure. And I will also encourage everyone to do the same. Everyone who is interested. Друзі, всі, кому цікаво, хто, можливо, соромиться, але йому цікаво зареєструватися, ви можете зараз подивитися процес і можете до нього долучатися. Заходите на сайт, або можете його відкрити і зробити це пізніше, як вам зручніше. Заходите на сайт Education Influence, от його зараз вам Ануша поширила екраном, ви бачите цей сайт, як він виглядає. Марія, в тебе вийшло, зайшла? Грузиться, не знаю, чому так довго, ну, чекаю. Okay. The website is uploading. We don't know Okay. why it takes some time, but we're waiting. Okay. Is it okay to which browser which browser she's Який using? твій Але браузер ще не юзаєш? до кінця, ще так крутиться. А який ти браузер юзаєш? Chrome. Chrome, Google Chrome. Yeah. Okay, Is that- you're here. So what you can do is now you click in the small icon, the person that you can see here, the icon, person icon. Наверху там іконка, яку треба клікнути, реєстрація. Чекаю. You see? Sign in and register. Де приєднатися до нас може? Так, це воно. Everything is translated to Ukrainian on her phone. Так. Wow, okay. Yeah. So you register. Did you see register, and you register as an influencer? So you can, if you see my screen, it will appear like this. Тобто Так, ти там- реєструєшся як інфлюенсер. Так, і там Influencer. ім'я користувача, пароль, увійти, так? Так. Але там можна вибрати інфлюенсер чи просто юзер. Я не знаю, як воно у тебе. User, you use influencer. Тобі У потрібен мене такого не немає. юзер, тобі потрібен інфлюенс. Тебе там зверху, от, бачиш, типу, можна вибрати роль. І вибираєш роль інфлюенсера. Угу. So you add your email. You This add your email? email. This is the email, and you just add your username that you want. So I'm just adding this random username that I'm wanting. I just want to retest it. And you add your password. Ну, насправді в мене тут такого немає. She doesn't have it. She said that she doesn't have the influencer button. Чекай, а там є зареєструватися кнопка? Так, увійти, зареєструватися. Ну, Зареєструватися. Так. Does it say influencer and user? А далі пишуть ім'я користувача і пароль, то я маю це все ввести.
то я роблю це. Ти маєш ввести імейл, ім'я користувача і пароль. Там є Справа імейл? в тому, що мене не питають імейл, мене тільки питають ім'я користувача. Тоді це можливо не зареєструватися, а просто увійти. Ну, вибрала Бо зареєструватися. без ось імейла, так. по ідеї, ти не можеш зареєструватися. Як так показати? I'm sorry, Yep, Ануш. yep. What does it say? Я зміню камеру. Ану, покажи ще раз, я тебе відкрила на весь екран. Зараз, так, щоб світло не падало, хоче. Ага. Ой-ой-ой, ти закрила. А то. So, Uh, I can зараз show Цим you. чорним я Yes. вибрала зареєструватися, Can you О, guys see this? а тут So, можна is this- змінити you на guys- оце, увійти ось так. а можеш наприклад. нажати на увійти? Давай. Can you see this when you see Ось this? воно змінилося на увійти. Все одно, не те, я поняла. Wait, let Other one, me... other one. Other one, registration. So the Yeah. problem is that in registration, she doesn't have the email box. Мгм. It should appear like this. Can you see my screen? Wait a second, I Ну, я see так спробую поки. Masha on the full screen. Can you see my Maria? screen? Yep, So it should appear like this. воно має бути отак, як показує зараз на екрані Ануша. Там має бути email, username і пароль. Але but for some reason, Maria is trying to enter register and there is no email box. There is just username and password. Maybe it's some problem with coding of the translated version. Мгм. Добре, я зараз ще раз спробую. She will try again. Окей. Пошукаю, що тут є. She's trying to search, like, maybe she will find it somewhere else. Sorry, Maria. Не так просто, да? Ну, Я зараз, нажала. Ще раз спочатку приєднатися до нас. Давай я теж спробую. Let me try as well. Education influence. Проблема в тому, що в мене ж є аккаунт. Ну, то в мене теж є аккаунт, якось воно може ні, тут немає. Ні, я нажимаю, дивись, може просто вимкни перекладач, бо в мене, от я заходжу, я натискаю register, і воно мені пропонує influencer, email, Окей, username, а потім password. добре. Зараз я ще раз тоді заходжу туди. Просто influencer.com, educationinfluence.com. Добре. Будемо ще раз пробувати. I think that the issue was with the translation, because on the English version, everything is exactly as you show, Anusha. Okay, sure. I'll note that down so I can edit it. Can other people that are not, like if we have parents here, for example, can they register as users? Yes, and they can also register as an influencer. You don't have to be an educator. You just have Okay. to be in education. So if you're a parent, and even if you work somewhere, but you can have a profile there, and we will see them and we will approve them. And you could be an influencer representing Ukraine. And you can also, for example, if you have kids and you're looking for some specific resources, then teachers, they're all over the world. You can direct message them and you can ask them, like, this is something that I'm looking at your profile and you specialize in this. So can you help me? And they will reply. Отже, друзі, для того, щоб реєструватися, не обов'язково бути вчителем, не обов'язково бути професіоналом. Інфлюенсер – це просто слово, яке означає, що ви хочете впливати на щось, і вам потрібна допомога, ви хочете зв'язатися з міжнародною спільнотою. Тому що як тільки ви зареєструєтеся, ви матимете доступ до бази всіх цих викладачів міжнародних, і кому би ви не написали, будь-хто може вам відповісти і допомогти. Я хотіла запитати, може мені отут треба вибрати інфлюенсери? Має бути в реєстрації, але спробуй.
Бо я тут заходила, але тут одразу список мені дається цих інфлюенсерів. Немає, де реєстрація. А Ну, реєстрація тільки ось тут. в мене реєстрація на головній сторінці. На головній сторінці зразу. Ну, ні, тут ні. Добре, зараз буду шукати. Значить, головна сторінка ось тут. Ага, я зайшла на головну сторінку теж. Дивись, ти натискаєш на праву, ну, там, де 3 рисочки. Так. Натискай Home. Угу. Home, додому. Ну, да, на домашній екран. А, і воно те саме відкриває. Те саме відкриває. Тоді натискай на картинку людини. Інфлюенсер. Ні, просто на людину зверху. Ага, добре. Боже, Натискаю. друзі, вибачте, що ми вас так затримуємо. На людинку, а потім на Register, і там вже має бути інфлюенсер. Чекаю. Ну, ні. Ну, я буду пробувати. Окей. Цікаво, я розберусь. Maria says that it doesn't work, but she will try again, and she will definitely do this. Бо це перший раз, що щось не виходить. Я завжди швидко реєструюсь, тому так дивно мені, А. що немає де того рядочка, де почта. Немає чату. It doesn't have that line with the email, but maybe it's something with the phone or something. Ну, So я she спробую. will just try to do it from the laptop, I guess. Ти спробуєш з So комп'ютера просто. maybe I can show you all the process how we can do it so that Okay. it will be easier for you all. So this Okay. is the page. So if you go to educationinfluence.com and if you click register, so this is the page you go. You sign in as influencer. So you Отже, write your ви йдете на веб-сайт Education Influence, ви натискаєте на людинку, там, де реєстрація, попадаєте на сторінку реєстрації, натискаєте, що ви інфлюенсер, вводите свій імейл, свій юзернейм і свій пароль, і реєструєтеся. Yeah, so now and you sign up. So when you sign up, you will be redirected to a page where you can have. This is the page where you add your details and we approve your profile as an educator. So Далі full йде name you can. сторінка, де ви вводите більш детальні дані про себе, своє ім'я, опис себе, свої аватарку ставити, деталі ці, і вас апрувнуть протягом доби. And you can just write your full name. So the section which are yellow are the compulsory section. So you have to fill it, and because it will help us to see who you are, and we can approve your profile. So you have to fill the ones which are yellow. So for example, this tagline, it's optional. You can just add something, or you don't have to add something. So it's totally optional for you. Отже, ті зони, які позначені жовтим, їх потрібно обов'язково заповнити, все решта, воно за вашим бажанням. So, for example, in description, I'm adding everything what I do. I'm an educator of 20 years of experience of teaching. I'm just repeating this 20 years experience, and I've taught in all levels. I've taught in all levels, and I do. В описі себе можна розказати, який у вас є досвід педагогічний, або скільки у вас дітей, якого віку вони, чим ви займаєтеся, що ви хочете дізнатися від спільноти, якісь такі загальні речі. So what describes you, you can just write here because it will help us to know who you are. So you just write here. For example, I'm just writing the fill word. So you have to write minimum 250 characters. So now you have to add a profile picture, which is required. So if you add a profile picture, so for example, I just choose this picture this is just an example. So if I choose this picture, so this is the picture that I'm already uploaded. And then this is cover image is optional, gallery is optional, email is required. So this is just a temporary email. So I just add in my email. Then phone number is optional, website is optional. If you have a website, then you can also click it. Right? Важливо вказати імейл, важливо додати свою аватарку, тому що Education Influence перевіряє, щоб там були реальні люди.
І все решта, воно, в принципі, додаткове і не обов'язково. Можна додати ще обкладинку, можна галерею фотографій додати, можна додати посилання на свої ресурси, контактний номер телефону і таке решта. And then you can add your website, you can add your video, if you have YouTube, you can add your LinkedIn, you can add your Facebook, you can add anything. For example, I can add, I have Pinterest, or I have Twitter, or I have Facebook, so I can add your URL here. You can add the links for your social media, and these are all optional. It's just you don't have to do this. So location is very simple. So I'm in Kyiv, Ukraine. So I'm in Kyiv, Ukraine. So this is my location is Ukraine. Then my country is. So you can just type your country, and that's it. Отже, як ви бачите, обов'язково треба вибрати локацію. Ну, можна вибрати просто місто. Це може бути Київ або, ну, до прикладу, Ануша взяла Київ, але може бути будь-яке місто, звідки ви. This is Ukraine, and then categories. It's very important because we understand which sort of educator you are. So if you're not an educator, if you're a parent, you can just add specialist. Or if it's your early childhood, or you can add all of them, because if you specialize in all of them, then you can add all of them. So what's your category? Отже, And важливо work також обрати категорію, і категорія, як ви бачите, там є рання, дошкільна освіта, є вища освіта, є шкільна освіта і є спеціаліст. Якщо ви батьки, то можна просто ставити спеціаліст. So this is your work experience. You can add, it's totally optional, and you can add education training, and then you can add your philosophy, what you believe, what you think is right, what you've learned. You can write your philosophy. It's totally optional. You don't have to write it. And you can also upload the resources. If you've made something for your students, you can share it with everybody. And you can also add a URL. For example, you have read something somewhere, or you have a Google Drive link, and you have uploaded in a Google Drive link, and it's too hard for you to write or upload. So you can just add a Google Drive link there, telling that so you can just write it in your description that I have added a Google Drive link, so you can all see my resources. So that's it. So if you have this all yellow thing written, so name, profile picture, description. So it says required here. So required name is automatically filled. The description is required. Profile picture is required. So whichever it says red required, you have to fill it. The description, profile picture, email, location, country, category, and that's it. And then you save changes. Отже, коли ви заповнили всі необхідні дані і плюс все, що вам цікаво заповнити, а можна також додатково заповнити вашу філософію, вашу освіту, ваш досвід і навіть ресурси, якими ви користуєтеся, якісь посилання на різні ресурси. Ви реєструєтеся, натискаєте Save Changes і програма реєструє вас. And now when we use Save Changes, when you have filled all the required fields, like I did in here, so it says 41%, that's okay. So I filled everything right. So I filled every required field already. So I took Save Changes, and your profile will be approved. So what happens is when your profile will be approved, I would like to show you. Sorry. Ukraine. So we have two people from Ukraine. So we have Anna and we have Alexei. So you will appear in this map. So you will be appearing in the Ukraine map. So this is actually in Ukraine. So if I do this. Отже, як тільки ви зареєструєтеся, ви будете присутні на мапі, і зараз, як ви побачили, є двоє українських інфлюенсерів. Ви можете побачити Олексія з України, це той хлопець, про якого раніше розказувала Ануша на початку, і ви можете побачити мене. So, and how your profile appears by seeing Alexei's profile. So he's Alexei, he's our Ukrainian influencer, right? So he's a mathematician. So what he does is, write his name, his tagline, about himself, his work experience, his training, his philosophy. Then he has applied with so many resources for us to share. And then he is in Ukraine, and then he has shared these amazing photos of his student. As you can see, that's Alexei. It's loading. So that's Alexei. So that's him, and he has shared this student with.
with the Ukrainian kids, you share the student. So this is how your profile will appear if you fulfill all the requirements. Отже, так буде виглядати. Дякую за запитання. Зараз уточнимо. Так буде виглядати ваш профайл. Ви можете побачити тут профайл Олексія. Він заповнив всю інформацію, додав багато ресурсів і, власне, може конектитися з різними людьми. Запитання у чаті, що дає цей ресурс. Цей ресурс дає можливість обміну знаннями з педагогами з усього світу, оскільки ви бачили на мапі, що їх дуже багато. Я зараз ще додатково уточню цей момент у Ануші, можливо, вона додасть щось додаткове. Anusha, there was a question in the chat box. People are asking what this resource will give to the parents or to other educators. How is it useful? So how is it useful, you say? For example, so Alexei has added his resources that he uses. So he is a mathematician. So he has added his research about numbers, shapes, patterns, logic, and tricks. So for example, you are guiding your child for a math exam, or you're guiding a child for a math issue, right? So you want you want a tutor who is mathematical expert. So what you can do, for example, Alexei is mathematical expert. He's in Ukraine, he's in Kyiv. So you can connect with him. You can see one of those resources. You can direct message him. Say, this is a direct message. You can just direct message people. I've not really approved this profile, so it doesn't really show, but you can direct message him. You can direct message Alexei. So this is Alexei, and I can write, hi Alexei, I need help. And I need resources for my student. And then you can just reply, because he's a mathematician teacher. So this is how parents can benefit with this profile, because he is a mathematical teacher. So he has all these resources, and he will definitely help you. Then we have not just Ukraine. We have you have teachers from all over the world. For example, if you just this is a network. So there are teachers all over the world. So I'm just trying to zoom it so that you can see all the details here. So these are the people all over the world, and they are mathematicians. They have PhDs in history. They have PhDs in literature, and so these are the people. And you can connect with everybody, and they can share resources. And if you are a teacher, then that's more beneficial, because, well, as a teacher, you would want to grow. You would want to have progressive pattern in your teaching, so you can get help from all the educators. So you can connect with Teresa Boki. She's in Indonesia, and you can collaborate. So now, as you can see, I am in Australia and Anna is in Ukraine. So I'm collaborating with her through story time. So we are initiating something else. So you as an educator can collaborate with anybody. You can use their resources and you can share yours. And you can just direct message them. You can just say, hi, I'm Maria from Ukraine, and I'm really intrigued with your profile, and can we have a catch up? And obviously he or she will reply. And you can have a catch up, and you can have a free session, and he will give you a free session. He will ask you about what would you like to benefit from this session. Then you can share each other resources. You can collaborate. So that is what our main goal is. I hope I answered your question. Отже, Ануша ще раз пояснила цей момент, що можна конектитися з іншими колегами з України, можна конектитися з колегами з усього світу і, в принципі, побачити, є у вашої дитини, наприклад, там проблеми з математикою. Ви знайшли викладача математики, подивилися з будь-якої точки світу, подивилися, які у нього є ресурси безкоштовні, які він вже ділиться. Можна написати йому в особисті: доброго дня, мені потрібна допомога, описати свою ситуацію, і, можливо, він вам допоможе. Також це може бути якісь колаборації. Якщо ви шукаєте когось для колаборації, також можна використовувати цей ресурс. Тому у нього дуже багато різнопланових варіантів використання. І Ануша закликає нас використовувати їх всі. Thank you so much for that question. I really can't see her name because I can understand her name. The name of the girl is, wait a second, I will open the chat. Halina. Halina, thank you, Halina. Галина, дякуємо за запитання. Дуже для Ануші важливо, що ви питаєте і уточнюєте, і вам цікаво.
So I really wanted to, help you guys to fill the profile, because I know it can be very tedious, and we are trying to launch a different system in a different platform called Laravel, where the registration will be really simpler. Because and I wanted to do this live because I would like to help. I was willing to help everyone step by step, filling all the relevant and trying to, and then I can approve the profile. So that's okay. They can see the video again, and they can also email me if they need help. And yeah, over to you, Anna. I think, first of all, I'm so happy that you did it, and that you showed the whole system to the people. So I'm sure people will watch the recording and will do that, and you will get some Ukrainians on the map, more Ukrainians there. And yeah, let me tell everything to people. Друзі, Ануші дуже радісно, вона дуже хотіла б провести когось через всі етапи і заповнити їх всі разом, і апрувнути когось з українців, але я думаю, що ми можемо це зробити самостійно. Ми викладемо це відео на YouTube, воно буде в загальному доступі, ми також додамо посилання на Education Influence, і всі, хто забажає, зможе зареєструватися самостійно. Зараз посилання є у чаті, ви можете також це зробити вже зараз, не чекаючи запису. Ну і нам дуже радісно, що Ануша приєдналася до нас і розказала всі ці прекрасні речі, і готова з нами співпрацювати. І, власне, наша взаємодія і наш майбутній проєкт, який стартує вже наступної п'ятниці. З наступної п'ятниці, спеціально для вас, супер анонс, з наступної п'ятниці ми стартуємо з цими історіями для дітей. Кожної п'ятниці о 8 вечора. А після п'ятниці це вже буде понеділок, середа і п'ятниця. Понеділок і середа о 8 вечора будуть українські книжки, п'ятниця 8 вечора буде англомовна книжка від Ануші. Тому це дуже крутий, великий проєкт, який буде допомагати дітям трошечки відволікатися від всіх цих подій і поринати у світ історій. Нам дуже хочеться допомогти. І я дуже щаслива, що Ануша до нас приєднується. Я поставлю сердечко, закликаю вас всіх теж ставити сердечки і дякувати Ануші за те, що вона робить для нас. I was just sharing with everyone that starting from the next Friday, we will start this big project with the stories from you every Friday, 8 p.m. Ukrainian time. You will be there. And after the first Friday, on Monday and Wednesday, we will have Ukrainian stories at 8 p.m. as well, from Ukrainians, from Maria and Marina. And we really hope that it will help Ukrainian children, and they will kind of get distracted, but at the same time they will also feel involved into their own lives, and they will be able to, to meet each other online, and to participate, and to interact with you and with girls. And it's really, really valuable for us what you're doing. Thank you. Thank you, Anna. And also, is it possible for everyone to just, unmute themselves and turn on the camera? And is it possible for me to take a screenshot of it? Yeah, of course. Друзі, Ануша дуже просить всіх вімкнути на хвилиночку камери, щоб вона могла зробити скріншот. Я пропоную всім так зробити. Я зараз поставлю gallery view. І дуже просимо вас всіх на хвилиночку, секундочку, включити свої камери, щоб всі Ануша змогла побачити вас. Можете включити мікрофончики, можете сказати свою вдячність і поділитися своїми враженнями. Thank you all. I'm just trying to take a screenshot. Okay, let me just take it. Oh, wait, okay. Thank you, Natalia, thank you. Thank you, Alexandra. Thank you, okay. Дякуємо, клас. We want the screenshot too. Please send it to me. Okay, sure. Okay. Guys, and also I was wondering to ask you something. So the students, where will the students be notified? I mean, do you talk to them with the schools or parents, or how are they tuning in for the time? Let me just translate the question and then I will answer. Отже, Ануша питає про те, як відбувається зараз взаємодія з дітьми у нас. І я розкажу, власне, про те, що ми ще з дітьми не взаємодіємо напряму. Ми взаємодіємо через батьків, через викладачів, і так само, якби будемо і запускати цей проєкт. So
Currently, so far, our organization, Montessori UA, was not directly communicating with children because we were mostly working with the educators and parents. And this is how we will engage everyone to the session. We will just ask parents and ask educators to share this information among the parents. So as many children can join the video and we'll see how it will go. I really hope we can get as many as possible. Even with the electricity outages, it's really hard right now, but we will try to do our best. Also, another question: I'm going to read the stories in English. So, will they be able to? I mean, will they be able to understand every word? I'm not sure. I cannot guarantee that because many children don't know any English. That's why I asked you to prepare something really basic for the first like month, and like the less words the better, so it's easier for them to understand. Okay, so more pictures. Got it. Ануша переживає, що діти не зможуть зрозуміти її англійську. Я рекомендую просто брати простіші історії з меншою кількістю слів, і на початку таким чином будемо потрошечку розкашувати англійську дітей. Okay, thank you. And if anybody has any questions for me, I'm all here to answer them. Чи є у когось якісь запитання, які би ви хотіли задати Ануші зараз? People are texting, thank you so much. We are very happy to be here. It was important for people. Thank you. If you have any questions, I'm here to answer them all. Якщо є якісь запитання, то можете спитати прямо зараз. У мене є таке запитання, це саме такий процес вже робочий. Як довго триває читання казки, наприклад? Щоб дитина і не втомилася, і цікавість якась залишилась, бо дуже багато таких історій, які вони мають продовження. Окей, зараз уточню, але в цілому зазвичай у Ануші сесія 15-20 хвилин. Але зараз 15-20 хвилин, так, зараз. Anush, the question is from Maria. It's more like a technical question, and I think we will have one more session about that to prepare. But how long usually the session is? And I told that regularly you do it around 20 minutes. But the question is, what if the story is longer and it takes several sessions to do it? Like, how do you usually split it? Okay, it's a very good question. So what I do is that so before I read the story, I read it myself, so I can just devise my plan. For example, if there's a story about 3 bears, and the time that I have to read all those lines, and then the time that I have to narrate them, So if I do that myself, if I practice it myself, and it takes longer than 20 minutes, because when you read a story, you're not getting interrupted. You're not interrupting your story, and you're not replying to their question. You are just letting it go non-stop, letting it flow non-stop. So what you can do is you can practice it beforehand. And so if it's longer pages, what you can say is, "Hi guys, and today we're going to read Santa Claus and 3 bears. And then guess what? It's going to be 2 parts. So today we're going to go part 1. Are you ready for the part 1? Yay!" And then you can start part 1, and then you can continue the part 2. Thank you. Ануша розказує, що я спитала, що робити, якщо казка довша і не поміщається в 15-20 хвилин. Важливо, що рекомендую Ануша. Перше, це потренуватися і почитати її самі з собою, розуміючи всі інтонації, все, як ви будете обігрувати, скільки часу на це піде. І якщо ви бачите, що вона не поміщається в 20 хвилин, а там займає більше, 30, наприклад, то ви просто ділите її на 2 частини, чітко розуміти, де кінець у вас першої частини, оформлюєте його для себе в голові, і оцю першу частину читаєте просто перед початком. Ви розказуєте, що ми будемо сьогодні читати таку класну книжку, вона називається так-то, вона буде про те-то і про те-то, і вгадайте, що у неї 2 частини. І сьогодні ми прочитаємо з вами першу частину, і таким чином ви і підготували всіх, що це 2 частини, і зразу зняли з себе навантаження на купу часу. Але краще залишатися в рамках 15-20 хвилин. Так, особливо на початку, так. Так. Чи є ще якісь запитання?
And also, if I'm doing it Friday and when if I'm doing it, because I will be home mostly I'll be home Friday at 5 a.m. and that's so I will not be reading like this. I will be reading, you know, the setup that I had with the OBS. So I'm going to be reading like that, so the students will be able to see the book clearly, and the students will be able to see the words really clearly. So it will be very easier for them to connect. And yes, so if you have a computer, so I think Maria mentions that she has a computer. So Yeah. if she has a computer, it's not a very big deal. You can just add a OBS, something called OBS, and it's really easy to add, and I can guide them through every step. Oh, I think regarding this thing, we can have extra sessions specifically with those two girls, and we can, like, if they will have any extra questions on how to set it up, I hope you can help us. Yes. And there is a comment on the chat box that's Halina already registered on the website. Oh, wow, really? Okay, let me just check. I have to check this really quickly because I want to approve it right now so that we all can see her profile. Yay! Галина, Ануша хоче перевірити, чи ви зареєструвалися, і апрувнути вас прямо зараз. Okay, so I just have to log into the dashboard, and I have to approve you. I have to see the profile and I have to approve it. So let's see. Oh, she's in progress. She still needs time because she will fill in all the boxes, so it will take time. So Okay, so she will do it you today. can just tell her. Maybe you can tell her that, you know, the only time this you'll be needing is to fill the description. So tell her to add anything in there, anything just to match the characters, and that's just it. So you do not must take time if you do not have to add the description. But I think that's what she wants to do. She wants to put in the description. Oh, okay. What I'm trying to say is she can put in it later. She can edit her profile later, but I can approve her profile right now and show it to everybody if that's okay. Yeah. Галино, Ануша питає, чи можна попросити вас, щоб ви зараз заповнили тільки мінімально важливі речі, а потім дозаповнили профайл, бо вона дуже хоче апрувнути його прямо зараз. Щоб всім показати. You can just add anything. Just maybe you just type something. Just type anything to meet the character for description, and you can edit it later. Hi, you can edit it later. Галино, ви вже відправили запит чи ще ні? Тільки ми вас не чуємо, включіть мікрофончик. Доброго дня. Доброго. Там же потрібно 250 символів вводить, а в мене проблема з англійською, тому я поки введу, перекладу. Ануша пише, напишіть хоч щось, вона дуже хоче вас апрувнути прямо зараз, просто щоб ви щось не друкували. Ну, зараз я українською напишу, без проблем, якщо воно зареєструє. Добре, дякую. Okay. Galina is entering. She said that there are 250 symbols and she cannot figure out what to text on English, so she's typing on Ukrainian, right? That's fine. That's fine. You can just type on Ukrainian as well. You just have to fill the characters. Mm-hmm. And also, I would like to add one more thing, I think which I've missed, is that to have your pauses when you read the story. So when you read the story and you have to feel in the moment, like you just cannot read it like, simultaneously or line by line, oh, I'm done. But you have to have in the moment, like, for example, something happened and it's all silent. And you don't speak anything. And they are, can you believe it? Can you believe what he just said? How could he? How dare he? And then you start another thing. It just makes them go mad. I have seen them, the faces go wild after that. Ануша ділиться ще одним секретом з сторітелінгу, коли вона підходить до якогось кульмінаційного моменту, де сталося щось неймовірне, вона завжди робить паузу, таку достатньо глибоку і довгу, секунд на 5,
щоб повна тиша, такий вакуум утворився. І потім воно питає у дітей: ви можете собі уявити, що сталося? І тільки після цього рухається до наступних глав, і це зазвичай викликає у дітей неймовірний інтерес і бажання обговорити це детальніше і продовжити дискусію на цю тему. Галина, Thank як you, у вас Anna. справи? Thank you. And also, I have another question for you. So when I go live and I'll be on Facebook, so I will be able to see the people who are live. And is it possible for us to interact? I think it will be exactly the same as on your Facebook Lives. It's the same feature. It's Facebook feature. So if you are able to do this now, I don't see the reason why it should not be the same. No, I mean what I'm asking was like, am I allowed to interact with them? Oh, of course. Okay. Of course, you're encouraged. Ануша питає, чи може вона взаємодіяти з дітьми під час своїх майбутніх історій, які вона буде розказувати щоп'ятниці. Я кажу про те, що, звичайно, ми її до цього навіть заохочуємо. Так, Галина is texting that she has some issues. The picture is too big, the text is too small. She's trying to do it, but maybe because she's from the phone, it could be longer. And I see that we also already like 30 minutes more than we planned to be. So maybe Halina can do this like during the next hour, and you can approve her offline. Yes. Because Okay, I don't sure. want people have electricity. I don't want to stop them from going and doing all the stuff that they need to Let's do. not stop them. I'm sorry. I Too was many completely not aware of that. No worries. It's just like some people texted me that they just received the electricity, and yeah, I just feel that people want to do all the electricity stuff. Друзі, let me translate for them that so my point is that we will do the Friday session for everyone on Facebook, and we encourage everyone to register. And Halina will finish her registration as soon as possible, and I think Maria as well, and maybe someone else. And is there anything else that I need to add? Also, one more question. So, what are the age group of students? I think it will be like around 5 to 7, 8, 9, but it will depend. We will see how it will go. But Sure. we will like suggest people to go with children 5 plus, maybe even 4 plus. But we don't want to put too small children, so they have more like real experience. Yeah, but like 5 plus definitely. That's amazing, and I hope to see you all on our first session on Friday. This next week, Friday at 8 p.m. Kyiv time. Is it 8 p.m. Kyiv time, 5 a.m. Australian time, which is crazy. Yeah, I think you have to share. I think you have to share your Facebook link, the one which will be live to everyone, and you have to make editor Maria and whoever are the storytellers. You have to make them editors. Me, myself. So that Of they can course. We Yeah. will share a post and we will share everything. I will just send a link right now to everyone. Отже, друзі, зараз ми вже будемо закруглятися. Ми вам дуже-дуже вдячні. Я відправляю вам посилання в чат зараз на наш Фейсбук, там, де будуть відбуватися, там, де Ануша буде читати свої історії по п'ятницях, а Марія і Маринка будуть читати історії українською по понеділках і середах. Все буде відбуватися на нашій фейсбучній сторінці, посилання висить. І також ми чекаємо всіх наступної п'ятниці, ми вже будемо починати. Ну і Ануша чекає всіх на Education Influence, реєструйтеся і додавайтеся, обмінюйтеся знаннями, поширюйте цю інформацію. Ну і підтримуйте нас також, користуючись нагодою, нагадаю про те, що ми зараз збираємо, наприклад, книжок Марії Монтесорі, тож якщо вам цікаво, то посилання є в нашому інстаграмі. І, власне, мені здається, і все. Бажаю всім гарного дня.
і відправляємо вас насолоджуватися електрикою, яка зараз є в будинках. Okay, so I guess that's it. Anusha, thank you so much for this meeting, and we'll see each other next week. And Yeah. yeah, You and will I, see. We will see. I mean, we can so at 5 a.m. we can meet. We can go live before 5 a.m. and then after everybody settles down, and then we can discuss. Yeah. So I'll be texting you beforehand, anyways, for making the editor, and I'll be choosing the books, and I'll be showing it to you first. That this is the book I've chosen. Then you can see the process all the way through. And if anybody needs any help from me, you can just share my Facebook page with them as well, or my email, and then I'll message them all the time. I'll message them anytime, or I can message you and you can translate for them. We will arrange the meeting with the girls next week so we can like prepare everything and plan so everything works. And also, yeah, of course, I hope everything will go smoothly and everything will be okay. Отже, друзі, Ануша дуже рада бути з нами, і вона дуже намагається щоб все було ідеально, щоб все пройшло класно наступної п'ятниці, тому приєднуйтеся, розказуйте знайомим батькам, знайомим педагогам, всім, у кого є діти, щоб вони приєднувалися на слухання англійською мовою, хай дітки підтягують англійську, Ануша буде взаємодіяти з дітьми, тобто вони зможуть навіть попрактикувати спілкування, це буде весело. Ну і українську книжки теж не забуваємо, теж будуть класні історії, де можна буде послухати казки рідною мовою. От, всім гарного дня і побачимося наступного тижня. Thank you everyone. Thank you so much. Bye. Goodbye, Anusha. Goodbye, everyone. До побачення.